Hi travelers, ඉතින් කොහමද? අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බුනා එහෙනම් අද අපි යනවා කුඩාරමක් ගන්න. ඒත් එක්කම තව රසවත් කෑමක් හදනවා. ලංකාවේ කවුරුත් හදලා නැහැ. යා අපි ගිහලා බලමු. උණ ගහ කිව්වම හැමෝටම මතක් වෙන්නේ රටවල් බඳින්න, වෙසක් කූඩු හදන්න. ඒ වගේ වගේ ගොඩක් උණ ගහේ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද උණ ගහෙන් කෑමක් හදන්න පුළුවන් කියලා? අද අපි මේ දේ කරන්න හදන්නේ. ලෑස්තිලා ඉන්න. ඉතලාම උණ ගහක් මොටයි එක අපි කපා ගන්න ඕන. මුලින් මේක කරමු. මේ විදිහට කපාගත්ත මොටයි එක කපන්න ඕන වෙනවා. කෑම හදලම් බලමු. No, no.